So I have to restart everything? Also said she can't hear you. Oh my God. All right. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Audio. El audio. Tuvimos problemas técnicos. I apologize for those who were experiencing no audio but seeing my lips move. Me disculpo con aquellos que no tuvieron audio y solamente vean mis labios moverse. If you didn't hear this message, that's it, you're not safe. That's it. Y si no escuchó lo que se dijo, ya no están salvos, lo siento. You just missed the greatest teaching in the last recorded history of man. Se perdieron de la mejor enseñanza dada en la historia del hombre. But just once again, I know this has been a long week for everybody. Para reiterarse, estaba diciendo que ha sido una semana larga para el hombre secular. And I hope, you haven't lost your way in the world. Y espero que no se haya perdido entre las cosas del mundo. I'm happy to have you here today on the day of rest. También dije que estoy contento de tenerlo hoy en el día de descanso. And today's teaching is simple. Y que el mensaje de hoy es uno sencillo. It's based on a Mike Tyson quote. Y que está basado en una cota, un dicho que dijo el peleador Mike Tyson. The teaching's title is Everyone Has a Plan. Y es titulado que todo el mundo tiene un plan. And then life happens. Hasta que la vida acontece. Mike Tyson's quote is this though. Y lo que citó el peleador es esto. Everyone has a plan. Que todo el mundo tiene un plan. Until they get punched in the face. Hasta que le dan un puño en la cara. Obviously. Obviamente. He's talking about fighters in that arena. Él está hablando de los peleadores en esa arena. And he speaks to a truth. Y él habla una verdad. We all think we can conquer something. Todos creemos que podemos conquistar algo. We all think that with good planning we can get to a different place. Y creemos que planificándonos correctamente podemos llegar a un lugar. And then Yahuwah punches us in the face. Y luego Yahuwah nos pega en la cara. And now we're stunned. Y ahora estamos asombrados. And like the cartoons, we're in a daze looking with Tweety birds in our heads. Y como en las caricaturas o los muñequitos estamos como en ese trance, mareados. So now what we have to do Ahora lo que tenemos que hacer is figure out what to do next. es averiguar qué podemos hacer próximo. Because our plans Porque nuestros planes obviously did not net us the results that we wanted. no nos dieron los resultados que estábamos esperando. So that was just some context for today's teaching. Y es simplemente un poco de contexto sobre la enseñanza del día de hoy. But before we engage in that, Pero antes de que entremos en esto, let's do some prayers vamos a hacer unas cuantas oraciones so we can get everyone the right spirit. para que podamos tener todos en el mismo espíritu o ánimo. We're going to start off with the twin silver trumpets. Vamos a empezar con la oración de las trompetas de platas gemelas. And please stand and face east. Y vamos a pararnos a mirar hacia el este. Go ahead, Yeshua. וביום שמחתכם ובמועדיכם ובראשי קדשכם ותגתם בחצוצרות על אויותיכם ועל זבחי שלמיכם והיו לכם לזיכרון לפני אלוהיכם אני יהוה אלוהיכם. Also in the day of your gladness and in your appointed times and in the beginnings of your months you shall blow with the trumpets over your burnt offerings and over the sacrifices of your peace offerings, that they may be to you for a memorial before your Elohim. I am Yahuwah, your Elohim. También en el día de su alegría y en sus días solemnes, en los principios de sus meses, sonarán las trompetas sobre las ofrendas quemadas y sobre los sacrificios de las ofrendas de paz. Que ellos sean para ti un memorial delante de tu Elohim. Yo soy Yahuwah, tu Elohim. Baruch atah Yahuwah, Eloheinu melech haolam, asher kedishanu b'mitzvotav, v'tzivanu al tekiyat chatzot. Amen. B'shem Yahushua Mashiach. Amen. Blessed are you, Yahuwah our Elohim, King of the universe, who has sanctified us with his commandments, and has commanded us regarding the blowing of the twin silver trumpets, in the name of Yahushua Mashiach. Amén. Bendito eres tú, Yahuwah, nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos ha santificado con sus mandamientos y nos ha mandado a soplar las dos trompetas de plata. En el nombre de Yahushua Mashiach. Amén.
שפתי תפתח, ופי תהילתך, בשם יחושע המשיח. Amen. Yahuwah, open my lips that my mouth may declare your praise. In the name of Yahushua HaMashiach. Amen. Yahuwah, abre mis labios, que mi boca declare tu exaltación en el nombre de Yahushua HaMashiach. Amén. יהיו לרצון אמרי פי והיון לבי לפניך, יחוע שורי וגואלי, בשם יחושע המשיח, אמן. Expressions of my mouth and the thoughts of my heart find favor before you, Yahuwah, my rock and my redeemer. In the name of Yahushua HaMashiach. Amen. Que las expresiones de mi boca y los pensamientos de mi corazón encuentren favor delante de ti, Yahuwah, mi roca y mi redentor. En el nombre de Yahushua HaMashiach. Amén. And the next one's the last one. Let us bless him. Yes. ברכו את יחוע המבורך, ברכו את יחוע המבורך לעולם ועד. זכור את יום השבת לקדשו, ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך, ביום השביעי שבת ליחוע אלוהיך, לא תעשי כל מלאכה, אתה ומך ובדיך, עבדיך ואמתך ובהמתך וגייך אשר בשעריך. כששת ימים עשה יחוע השמיים והארץ, את הים ואת כל אשר בם. וינח ביום השביעי, על כן ברך יחוע את יום השבת ויקדשהו, ויאמר יחוע אל משה לאמור, ואתה דבר אל בני ישראל לאמור את שבתותי תשמרו, כי עוד היא ביני וביניכם לדורותיכם, לדעת כי אני יחוע מקדשכם. Amen. Bless Yahuwah, the Blessed One. Yes, and blessings Yahuwah, the Blessed One, for all eternity. Remember the Shabbat to keep it set apart. 6 days shall you labor and do all your work. But the seventh day is the Shabbat of Yahuwah your Elohim. In it you shall not do any work. For in 6 days Yahuwah made the heavens and the earth, the sea and all that is in them, and rested the seventh day. Therefore Yahuwah blessed Yom Shabbat and set it apart. Speak also to the people of Israel, saying, Truly my Shabbats you shall keep, for it is a visible sign between me and you throughout your generations, that you may know that I am Yahuwah, who sanctifies you. Amen. Bendice a Yahuwah el bendito. Sí, y bendito es Yahuwah el bendito por toda la eternidad. Recuerda el Shabbat para guardarlo apartado. 6 días laborarás y harás todo tu trabajo, pero el séptimo día es el Shabbat de Yahuwah tu Elohim, y en él tú no harás ningún trabajo. Porque en 6 días Yahuwah hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y descansó en el séptimo día. Por tanto, Yahuwah bendijo el Shabbat y lo consagró. Habla también al pueblo de Israel diciendo, ciertamente mis Shabbats ustedes guardarán, porque es una señal entre yo y ustedes por sus generaciones, que ustedes sepan que yo soy Yahuwah, quien los santifica a ustedes. Amen. Please be seated. At the conclusion of the service, Cuando concluye el servicio, we'll finish off with some more prayers terminaremos con las demás oraciones, so you guys end the service on a good note. para que puedan terminar el servicio en una buena nota. So, Así que, I want to start off with a definition quiero comenzar dando una definición, because I found out people often argue about semantics. porque me he dado cuenta que a las personas les gustan discutir sobre semánticas. So, to avoid those arguments, Así que para evadir esos argumentos, I want to define the word plan. quiero definir lo que significa la palabra planear. There's 2 definitions: Hay 2 definiciones, a drawing un dibujo or a diagram, o un diagrama, a method for achieving an end. un método para alcanzar el fin. And the third one, Y el tercero, which is usually a biblical understanding, que tiene más o menos un entendimiento bíblico, an orderly arrangement of parts un orden de partes of an overall design or objective. de un diseño o objetivo. So, Ujú. regardless of how you want to slice it, No importa cómo se quiera cortarlo, a plan is a means to an end. un plan es un medio necesario para un final. Don't get mad at me, that was Webster. No se enojen conmigo, sino con el diccionario Webster. So, to begin, Para comenzar, let's start off with these 3 key scriptures vamos a empezar con 3 escrituras clave, because I don't want this teaching to be used as an argument later down the road.
Porque no quiero que esta enseñanza sea un punto de argumento o discusión más adelante. So I'm going to read these 3 scriptures, Quiero leer las siguientes 3 escrituras and they're going to be I'm going to call it a parachute. y ellos van a hacer un paracaídas. Because after this 3rd scripture is read, Porque luego de haber leído la tercera escritura, the teaching starts. comienza entonces la enseñanza. But I want to establish something with these 3 verses. Pero antes de empezar la enseñanza con estos 3 versos, quiero establecer algo. And I'll tell you what that is after we're done reading the 3. Y le diré lo que es luego de haber leído los 3 versos. Starting off, Psalms Comencemos en el libro de Salmos 20, verse 4. 24. Salmos 20, verso 4. Otorgue Él los deseos de tu corazón y traiga éxito a todos tus planes. Psalms 20, verse 4. Mhm. Grant things according to your own heart and fulfill all your counsel. So, I hope that whatever you have planned in your life, Yo espero que lo que sea que usted tenga planificado para su vida, that you will fulfill it. que Yahuwah se lo dé, se lo otorgue, Sincerely. sinceramente. So, don't think that this teaching is coming after you. No se crea que la enseñanza es para estar detrás de usted, para... If it were up to me, I'll do the Bruce Almighty snap where everyone wins the lotto. Si fuera por mí, yo hiciera sonar mis dedos y todo el mundo se ganaría la lotería. But obviously, I don't have that power. Pero obviamente no tengo ese poder. Let's jump to 2 Timothy Pasemos a 2 de Timoteo, chapter 3, capítulo 3, verse 16. verso 16. 2 de Timoteo 3:16. Una desventaja. Porque yo no sé buscarlo aquí. I'll help you. It's after 1 Timothy. No jodan. 2 de Timoteo 3:16. Mhm. Huh? Las buenas nuevas. Papi, Yes, no, all the Holy Scriptures. Todas las santas escrituras son dadas por la inspiración de Yahuwah y son provechosas para la enseñanza, para redarguir, para corrección, exhortación, como Torah en Sedaka, justicia. In the English, my friend. 2 Timothy chapter 3, verse 16. All the Kitvei HaKadosh are given by the inspiration of Yahuwah. The whole Scriptures. Don't time to translate it. The whole Scriptures, you go. Okay. All of the Holy Scriptures are given by the inspiration of Yahuwah and are profitable for teaching, for reproof, for correction, as Torah and Tzedakah. Which is righteousness. Again, going back to the verse we just finished reading. I hope all your plans are fulfilled. Me regreso a lo que dije anteriormente con el primer verso. Yo espero siempre que todo lo que ha planificado se le dé. And with this one, Y con este, I hope you receive everything with the understanding that this is for your reproof. y con esto, espero que todo el mundo lo reciba con el entendimiento de su aprobación. Reproof es que corrección, exhortación. Why? ¿Por qué? Because if I tell you something, Porque si yo le digo algo, I'm just a man. yo solamente soy un hombre. But if I show you something in the Word, Pero si te enseño algo en la palabra, it has to be for teaching, tiene que ser para la enseñanza, reproof, para redarguir, correction, para la corrección and training in righteousness. y la entrenamiento en la enseñanza o en rectitud. All positive things. Son todas cosas positivas. So you can't argue with me. No puedes discutir conmigo. I'm just showing you something. Simplemente le estoy mostrando algo. And again, I hope you get everything you desire. Y espero que usted nuevamente reciba todo lo que desea. And then the last verse before we start the teaching. Y el último verso, antes de empezar la enseñanza, 1 Corinthians 1 de Corintios 14, 40. 14:40. 1 de Corintios, capítulo 14, verso 40. Sí, 1 de Corintios 14:40. Ujú. Pero hágase todo decentemente y en orden. In English, please.
1 Corinthians chapter 14, verse 40. Of course, let all things be done decently and in order. So, here we have very, very clear guidelines for what you do. Aquí tenemos claramente las guías de lo que debe de hacer. If you do have plans, Si en verdad tiene usted planes, let them be done decently que se haga en decencia and in order. y en orden. Why? ¿Por qué? Because Yahuwah says so. Porque Yahweh lo dice. That's all I got for you. Es todo lo que tengo para usted. So, before we start this teaching, Antes de que comencemos esta enseñanza, I want to touch on something. quiero tocar un tema o una base. But to separate scripture from the man, Pero para poder separar las escrituras del hombre, Nando is telling you this. Nando o Baruch le está diciendo esto a usted. It is better for you Es mejor para usted not to plan que no planifique, than to have a plan built on deceit. versus teniendo un plan que está basado en el engaño. Why? ¿Por qué? You can forgive ignorance. Puedes tú perdonar la ignorancia You can forgive mistakes. y puedes tú perdonar las equivocaciones. You can't forgive treacherousness, ¿Y eso cómo se dice? evil. No puedes perdonar lo malvado. Why? ¿Por qué? Because you are doing things against the body. Porque se está haciendo cosas en contra del cuerpo. And in the long term, Y a largo término you will use scriptures to justify evil. vas a utilizar las escrituras para justificar lo malvado. Or in essence, O en esencia, you are planning estás to planeando blaspheme o the planificando Ruach HaKodesh, blasfemar el Espíritu Santo, the set apart spirit, which we know el cual sabemos is the sin that is unforgivable. que es el pecado que no tiene perdón. So let me save you a lifelong struggle. So, permítame salvarle de un problema a largo tiempo, a largo plazo. So let's begin. Comencemos. The book of Proverbs, Pasemos al libro de Proverbios, chapter 21, verse 5. 21:5. Proverbios 21:5. Los planes del diligente llevan solo abundancia, mas todo el que se apura llega a la pobreza. In the English, please. Proverbs 21, verse 5. The thoughts of the diligent lead only to plenty, but the rash haste only to lack. So, thoughts. I know some translations have plans, some translations have the schemes. Él dice, algunas traducciones tienen pensamientos, planes. Schemes, I don't know what that is in Spanish. Esquemas. The idea is very simple here, though. Pero la idea es sencilla. The diligent plan for the abundance of something good. El que es diligente, planea para la abundancia de algo bueno. Why? ¿Por qué? Because the righteous never lack. Porque al justo no le falta nada. And he's not just lacking for himself. Y él no le está faltando para sí mismo. We're talking about a household. Estamos hablando de una casa. And if we're talking big picture, Y si estamos mirando la fotografía, el proyecto completo, we're talking about a community. estamos hablando de una comunidad. We're talking about the tribes. Estamos hablando de las The tribus. tribes never lacked. Y a ellos nunca le faltó nada. There may have been discord, A lo mejor sí existía discordia, but lack of abundance never was. pero la falta de la abundancia no la tenían. Same book, En el mismo libro, chapter 24, capítulo 24, verse 27. versículo 27. Proverbios 24, 27. Also, we may have another guest coming, David. Eventually. Prepara tus labores afuera y ten las cosas listas en la tierra. Ven tras de mí y reedificarás tu casa. Go ahead, my brother. Proverbs chapter 24, verse 27. Mhm. Prepare your work outside, and make it fit for yourself in the field, and afterwards build your home. So, when we make plans, Cuando hacemos planes, you want to do something. es porque quieres hacer algo. You're trying to lay something out. Está tratando de construir algo. So, using a quote from Amatia,
Voy a citar a mi hermano Amatia. You don't start a house building from the second floor. Tú no comienzas a construir una casa desde el segundo piso. You set the foundation, Primero tienes que hacer la fundación then the first level, y luego el primer piso the second floor, y luego sigue el segundo piso, roof, el techo. and then you put all the accessories. Y luego le pone todos los accesorios. In like manner, Y de la misma manera, Yahuwah says, Yahuwah dice, via Solomon here, vía Solomón aquí, get ready in the field, prepárate en el campo, outside, fuera, before you come inside a house. antes de que entres a una casa. Because we know a home represents something more than a physical structure. Porque tenemos el entendimiento de que una casa representa más que un establecimiento físico. A house is a representation of a unit. La casa representa una unidad It's a building block of a nation. y es building block. Es como, ¿cómo se dice building block? A fundamental part. Una parte fundamental de A nation. una nación. Gracias. Without homes, Sin casas, you'll never have a nation. nunca tendrás una nación. Without homes, Sin casas, you can't have a community. no tendrás una comunidad. Because in its basic form, Porque en su forma básica, a community is at least 2 homes. una comunidad es por lo menos 2 casas. So, those making plans Así que aquellos que andan planificando to build a home, para hacer o construir una casa, do so as we read earlier, hacen como leímos anteriormente, diligently with the idea of having abundance. diligentemente con la idea de tener abundancia. Because you're not just building for yourself. Porque no estás simplemente construyendo para ti mismo. Let's continue. Continuamos. Proverbs En el Same mismo book. libro de Proverbios, chapter 13, capítulo 13, verse 16. verso 16. Proverbio 13, 16. Todo hombre prudente actúa con da'at, entendimiento o sabiduría. It will be knowledge here. Ok, entendí. Pero un necio manifiesta su necedad. I don't know, like that one. Go ahead, is it English? Proverbs chapter 13, verse 16. Every clever man deals with knowledge, but a fool lays open his folly. Again, going back to we're building, we're planning. Nuevamente nos regresamos, estamos planificando, estamos edificando. A prudent man. What is prudent? You guys Un know hombre what that is? prudente. ¿Qué es un hombre prudente? You know, I looked that up just to it's been a long time since I've used that word, to be honest with you. Lo tuve que buscar porque hace mucho que no utilizaba la palabra prudente. A cautionary man Es un hombre cauteloso, who calculates things well in advance. que calcula las cosas por adelantado. So, the cautionary man acts with knowledge. El hombre cauteloso actúa con sabiduría. You know, we know this from the same book. There's a couple chapters later, we hear about the man who uses counsel. Y sabemos esto porque en este mismo libro más adelante, en un cuarto capítulo más adelante, hablamos del hombre que utiliza el consejo de la multitud. Because in the multitude of many, there's good counsel. Porque en el consejo de multitudes hay buen consejo. Even though I'm going to change that verse to in the multitude of good counsel. Ay, y yo quisiera Your más safety. adelante cambiarlo y agregarle en la multitud de buen consejo. Because you can have bad people around you and give you bad advice. Porque puedes tener personas malas a tu alrededor dándote malos consejos. Just because 10 people tell you kill yourself doesn't mean it's a good idea. Simplemente por el hecho de que 10 personas te dijeron mátate, que eso sea una buena idea. But tying back to this verse, Pero si nos regresamos al verso, a prudent man un hombre prudente acts with knowledge. actúa con sabiduría. What knowledge? Pero ¿qué sabiduría? ¿Qué entendimiento? Well, we know the knowledge that you should be sourcing is from the Torah. Sabemos que la sabiduría que deberías estar utilizando es la que viene de la palabra, de la Torá. Now you might lend yourself to say, why that? Entonces te preguntarías por qué. What did Yahusha use? ¿Qué utilizó Yahusha? His entire life was based on the knowledge of the word. Su vida entera fue basada en la palabra, So, if he used the word as his con el knowledge source, entendimiento de la palabra. Si él utilizó la palabra como su recurso de entendimiento and we're supposed to be imitators of him, y estamos supuestos a ser imitadores de él, we should copy the same knowledge source. entonces deberíamos utilizar el mismo recurso. So for him, Así que para él it was Torah. era la palabra, Torá. So for us, Para nosotros it is Torah. es Torá. So if we want to act with knowledge, Así que si quieres actuar con sabiduría and we want to build a home that we read in the previous reference, y como leímos anteriormente, quieres construir una casa, the house that you build from the outside la casa que tú construyes desde afuera has to be built with the knowledge of Torah. tiene que ser edificada con el entendimiento o la sabiduría de la Torá. Or O you end up like the fool terminas como el tonto in his folly.
en su necedad. That's it. Did I see that? I like that. Okay. It's pretty dope. Alrighty. Next. Continuando. Same book again. Nos quedamos en el libro de Proverbios 19:21. 19:21. And I'm only using Proverbs so heavily today Y estoy utilizando el libro de Proverbios mucho el día de hoy. King Shlomo, Porque el rey or Salomón Melech Shlomo, excuse me. He was the greatest planner in the Bible. fue el más grande de los planificadores en la palabra. En la How palabra. he built and planned out and expanded Israel Cómo él planificó y expandió todo Israel was unmatched by any man. no pudo ser comparado con nadie más. And with that, Y con eso, we have to. What happened? Still is a little blurry. y con eso, We have to take the words from that wise man. tenemos que tomar la palabra de ese hombre sabio. Because if you want to learn how to do something, Si quieres aprender a hacer algo, you go to an expert vas a donde un experto or someone who's an expert in that trade. o alguien que es experto en esa carrera o en ese tema. I don't know anyone that's more wise than Solomon, Y no conozco a nadie que sea más sabio que Salomón. and the Bible agrees with me, Y la Biblia está de acuerdo conmigo. calling him the wisest man west or east. Llamándole al hombre más sabio, ya sea este o este. Again, 1921 is what we're reading Vamos a leer el capítulo 19, verso 21 de Proverbios. in the Spanish, please. Hay muchos pensamientos en el corazón del hombre, pero el consejo de Yahuwah es por siempre. Leonan Baez. Proverbs chapter 19, verse 21. There are many plans in a man's heart. Nevertheless, the counsel of Yahuwah shall stand. So, you want to be the man who builds his house from the outside Quieres ser el hombre que edifica su casa desde afuera, because you want to contribute to the nation. porque quieres contribuir a las naciones. You want to build a legacy. Quieres construir un legado And you use Torah as your foundation. y utilizas la Torah como tu fundación. Don't let your mind have many plans. No permita que tu mente tenga diferentes planes. Why? ¿Por qué? Because you're divided in different places. Porque entonces estás dividido en diferentes lugares You lack focus. y te falta estar enfocado You lack dedication. y te falta la dedicación. You should have one plan, Deberías de tener un plan and that plan should be on Yahuwah. y el plan debería de ser basado en Yahuwah. Why? ¿Por qué? Because if your plan does not stand on Yahuwah, Porque si tu plan no está siendo erguido en The- Yahuwah, outcome of this plan el resultado de este plan will not be on Yahuwah. no será de Yahuwah. And we know that will be a failure. Y eso será un fallo, lo sabemos. It may not be in that day, Un fracaso, tal vez no sea ese día, or in that season, o en esa temporada, or in that lifetime, o en esa vida, but it will be a failure. pero será un fracaso. Because anything that does not stand on the rock, Porque todo lo que se edifica que fuera de la roca, the original foundation, la fundación original, will be blown or torn or wiped away. será llevado, soplado o quitado. Hence why I like the way this verse ends. La razón por la cual me gusta cómo termina este verso. The counsel or purpose of Yahuwah will stand. The Que second el half. consejo de Yahuwah es por siempre. Why? ¿Por qué? Because Yahuwah is the same yesterday, today, and tomorrow. Porque Yahuwah es el mismo ayer, hoy y mañana. So why would you want something that is not built on that premise? Porque no querrías tú algo que esté edificado en esa primicia. The right thing Lo correcto is always right. es lo correcto. Yesterday's, today's, and tomorrow's Ayer, hoy y mañana, context. en contexto. It doesn't matter the time period. No importa el periodo de It tiempo, doesn't matter the society. ni tampoco la sociedad. The right thing is always the right thing. Lo correcto es siempre lo correcto. And we know the right thing is Yahuwah. Y sabemos que lo correcto es Yahuwah. Same book, En el mismo libro, 16:1. capítulo 16, verso 1. Yeah. La persona es responsable de preparar su corazón, pero la forma de cómo responde su lengua es de Yahuwah. Proverbs chapter 16, first verse. The preparations of the heart belong to man, but the answer of the tongue is from Yahuwah. The plans Los planes belong to man, le pertenecen al hombre,
Because Yahuwah already had his mindset from the beginning. Porque Yahweh ya tiene su mente hecha desde el principio. He don't got to come up with a new plan. Él no tiene que venir ahora con un plan nuevo. But the answer of the tongue, Pero la respuesta de la lengua, and we know from a previous teacher y lo sabemos por una enseñanza previa, done by Elimelech, hecha por Elimelech, the tongue is wicked. la lengua es malvada. So how can Yahuwah give an answer from a tongue that is wicked? ¿Cómo Yahweh puede dar una respuesta de una lengua que es malvada? And what does a tongue having an answer from Yahuwah have to do with a man who's planning? Y que tiene que ver una lengua que tiene una respuesta de Yahweh, tiene que ver con la planificación de un hombre. It seems kind of out of place. Se ve como un poco fuera del lugar. Okay, let's see if we can clear something up. Entonces vamos a tratar de clarificarlo. Anything you speak Cualquier cosa que usted hable will be used against you. será usada en contra suya. Anyone who's watched Law and Order knows that. Todos los que han visto la serie Law and Order o la ley y el orden, sabe eso. But doubly so in Torah. Pero doblemente en la Torah. Because an honest man Porque un hombre honesto has his yes as his yes. tiene su sí como un sí And his no is his no's. y su no como un no. There's no need for vowels. No hay necesidad de hacer votos. There's no need to invoke a higher power or Ni witnesses. tampoco hay necesidad de invocar un poder más alto o testigos. Anything outside of that Cualquier cosa fuera de eso is wicked. es malvada. So Yahuwah won't come from that. Así que Yahweh no vendrá de ahí. But if your plan is based on what we've been reading, Pero si tu plan es basado en lo que hemos estado leyendo, everything you say of this plan that's told, lo que sea que usted diga Oh, de good. este plan que es bueno, all they're going to hear is Yahuwah. todo lo que van a escuchar es Yahweh. Because we all know all the good things come from above. Porque sabemos que todo lo bueno viene desde arriba. So if you have a plan that's based on truth, Así que si tienes un plan que está basado en la verdad, it's not your plan. no es tu plan. It's a plan based on truth. Es un plan basado en la verdad. It's a plan based on righteousness. Y es un plan que está basado en la rectitud. So I don't en lo have to correcto. trust you. Así que no tengo que confiar en ti. I have to trust this. Tengo que confiar en la palabra. So I have removed the human element. Así que ya quité del medio el elemento humano. You're just a vessel in this case. Usted simplemente es una vasija We're- en este caso. We're two beings talking to each other. Somos dos seres que nos hablamos el uno al otro. The meat suit that we call flesh, Y lo que esto que llamamos carne, cuerpo, that will go away. eso pasará. But the things that we establish Pero lo que hemos establecido will not. no pasará. That's why the sins of man Por eso es que los pecados del hombre fall on the earth. caen en la tierra. Because though the earth is renewed, Porque a pesar de que la tierra es renovada, it will never go away. no pasará. Crazy. Una locura. Same chapter, verse 9. El mismo capítulo, pero el verso 9. Una persona puede planear su camino, pero Yahuwah dirige sus pasos. Proverbs 16, verse 9. Yes. A man's heart plans his own way, but Yahuwah directs his steps. Again, we all have plans. Nuevamente, todos tenemos planes. And like I opened up at my confession part, I guess you can call it. Y lo que dije cuando estuve compartiendo mi confesión, como I hope Yahuwah fulfills all those plans and desires. mi esperanza es que Yahuwah pueda otorgarle a ustedes la posibilidad de ejecutar todos sus planes. But what ultimately ends up happening Pero últimamente lo que termina ocurriendo is what Yahuwah has allowed to happen. es lo que Yahuwah ha permitido que pase. So you may want to be a millionaire tomorrow. A lo mejor tú quieres ser un millonario el día de mañana. Fantastic. Fantástico. I hope Yahuwah gives it to you. Espero que Yahuwah te lo otorgue. If you don't become a millionaire by the time you die, Pero si no te conviertes en un millonario antes del día en que mueras, I'm sorry to tell you this, it was never meant for you. lamento tener que decírtelo, no era para ti. But it's okay. Pero está bien. Like I said, Como dije, I hope Yahuwah fulfills your plans. yo espero que Yahuwah pueda cumplir con tus planes. But I also hope Pero también espero that your plans are based on Him, que sus planes sean primeramente basados en Él, based on truth, basados en la verdad, based on righteousness, basado en la justicia, en la rectitud, based on abundance, basado en la abundancia based on nation building, y en la edificación de naciones. not on what you want that day of the week. No lo que tú desees ese día de la semana. Not all desires are good desires. No todos los deseos son buenos deseos. I talked about that a couple weeks ago. Y hablé de eso hace unas semanas. Why? ¿Por qué? Because things that are momentarily gained Porque las cosas que se adquieren momentáneamente are just as easily lost.
son así de fácil perdidas. As an old English saying goes, Como dice un refrán americano, short-term decisions las decisiones de corto plazo have long-term consequences. tienen consecuencias a largo plazo. Hence why I say, Por lo cual digo lo mismo, if you're gonna plan si vas a planificar and your plan has deceit in it y tu plan tiene algo malvado en él, Or engaño en él, or treacherousness in it, which is poco y engaño that, Sí. don't do it. no lo hagas. Why? ¿Por qué? Because you're gonna find yourself coming short Porque te vas a encontrar quedando corto for a long time. por mucho tiempo. Same book, Mismo libro, chapter 21, capítulo 21, verse 20. verso 20. Proverbios 21, 20. En la casa del sabio hay tesoros preciosos y aceite, pero el necio prontamente los devora. Proverbs 21, verse 20. Mhm. There is treasure to be desired and oil in the dwelling of the wise, but a foolish man swallows it up. So, I put this here as a cliff note. Lo pongo aquí como una nota de pie. Precious treasure, Los tesoros preciosos, assets, bienestares que tienes, children, los hijos, good wives, buenas esposas, land, tierra, beasts of the field. las bestias del campo. These are all things that are typically referenced as precious things. Esas son todas referenciadas como cosas preciosas. Those 5 things. Esas There's, cinco cosas. there's several other things as well. Pero hay otras cosas más. Good friends, Buenos amigos, brothers in arms, los hermanos, those who will lay down their life for you. aquellos que pondrían su vida en peligro por ti. He who calls you brother in the name of Yahushua. Aquel que te llama hermano en el nombre de Yahusha. Precious things, Cosas preciosas, assets, bienestares. and then oil. Y luego aceite. You know, you would think like that's kind of like a random thing, like oil. Tal vez crees que es algo raro ahí, aceite. So I did some digging. So, estuve estudiando eso. Oil is a means to life. El aceite es una necesidad para la vida. In this time period, En este tiempo en que vivimos, oil was used for o en ese tiempo que en ello vivían, medicine, el aceite se utilizaba para hacer medicina, light sources, para hacer luz, Weaponry. lumbreras, weapons, armas, the things of the temple, para hacer las cosas del templo, offerings las ofrendas, for both thanksgiving, para dar gracias, peace, para la paz, and for the poor man who could not afford the animal sacrifices. y para el hombre pobre que no podría sacrificar animales. It was also a means of currency, También se utilizaba como manera monetaria and it was something hard to attain. y era algo difícil de conseguir. The extraction of oil back in the day La extracción del aceite en aquel entonces was something that was only attained through the hands of a skilled worker. solo se podía obtener a través de las manos con experiencia de un trabajador. So to have an abundance of oil Así que para tener una abundancia de aceite was the sign of a well-off man. significaba que la persona tenía dinero. So why would the foolish man devour it? Así que ¿por qué vendría el insensato o el tonto y lo devoraría? Well, let's think about this as it applies to you today. Vamos a ponerlo de manera que le aplique a usted hoy en día. Let's say you Vamos a decir tú, are wanting to buy a house. ¿quieres comprar una casa? Well, we know there's prerequisites to that. Ya conocemos los requisitos para hacerlo. You need to have good credit, Tienes que tener un buen crédito, you need to have a down payment, tienes que tener un depósito, you need to have a job, tienes que tener un trabajo and you need to have, in some cases, references. y en algunas ocasiones referencias. Without these things, Sin estos requisitos, a bank will not lend you the mortgage loan. el banco no te daría el dinero para la hipoteca. So the things that you do to get it Así que lo que tú harías para poder conseguirlo are just as important. son igual de importantes. Why? ¿Por qué? Because if you have, let's say, the down payment, Porque digamos que usted tenga el depósito, but no proof of how you got it, pero no tienes cómo comprobar cómo conseguiste el that's dinero, very suspicious. es sospechoso. Or let's say you have the down payment, O vamos a decir que sí tienes el depósito, but you blew it all on desires, pero lo gastaste en tus deseos. obviously you're an inconsistent person. Eres una persona inconsistente. Credit. Crédito. I'm not a fan of the current credit system, Yo no soy un fanático del sistema actual para el crédito, but I understand the core principle of it. pero entiendo el principio de él.
It is a fantastic measure of a person. Es una manera fantástica de medir a una persona. Typically, Típicamente, a person with good credit un crédito personal bueno tends to be a good person. casi siempre es una buena persona. I don't know what it is. No sé lo que es. You go to any study, Si te vas a cualquier estudio, but typically people with higher credit scores típicamente las personas con un crédito más alto are less likely to be criminals. tienen mejor posibilidad de no ser criminales. They tend to be employed longer. Son personas que están empleadas a más largo tiempo. They tend to be business owners. Casi siempre son dueños de negocios. Tend to have more assets. Tienen a tener más bienestares. Tend to be married. Casi siempre casados. Tend to be more financially literate. Son financieramente más educados. And they tend to be people that you would consider model citizens. Y tienden a ser ciudadanos que son modelos. Again, Nuevamente, I'm not saying this is a perfect science. no estoy diciendo que es una ciencia perfecta, I'm just telling you this is what the trend reveals. sino lo que el patrón puesto revela. So what am I saying with all that? Entonces, ¿qué estoy diciendo con todo esto? When you become a believer, Cuando tú te conviertes en un creyente, you start a very long trek, walk, okay, tú comienzas una caminata muy larga that involves a lot of decisions que envuelve muchas decisiones that you ought to take into much planning. que debes de tomar en consideración a la hora de planificar With much study y con mucho estudio and much counselship. y mucho consejo. Why? ¿Por qué? Because the decisions you make Porque las decisiones que tú tomas do have long-lasting consequences. tienen largas consecuencias. So, if you're going to do something, Así que si vas a hacer algo, even if it hurts, aunque te duela even if it's inconvenient at the moment, y aunque sea de un momento de inconveniencia, the long-lasting outcome el resultado a largo plazo is always better siempre es mejor when you do it the right way. cuando lo haces correctamente. How do I know? ¿Cómo sé yo esto? Let's keep reading. Continuemos con la lectura. Chapter 20, En el capítulo 20, verse 18. verso 18, We're in the same book. en el mismo libro de Proverbios. You guys are going to learn Proverbs today. Hoy vamos a aprendernos el libro de Proverbios. Proverbios 20, 18. Después de consejo, los planes tienen éxito. Así que toma consejo cuando haces la guerra. Proverbs chapter 20, verse 18. Every purpose is established by counsel, and with good advice, war can be waged. Every counsel is established. Todo consejo es establecido. I like that. Me gusta. You got it. When you go to war, Cuando vas a la guerra, that's a serious endeavor. es algo serio. You know, lives are lost. Las- That's Hay good. pérdida de vidas. One second. We have a guest coming as well. Stay. No. I apologize for the dog as well. Okay. Welcome, David. Welcome. You called us in the middle of the live stream. Perfect. But when you go to war, lives are lost. Cuando vas a la guerra hay vidas que son perdidas Resources are expended, y los recursos son gastados and a lot of strong decisions are made y muchas decisiones fuertes tienen que ser tomadas that, if are not done correctly, que si no son hechas correctamente can lead in vast consequences. pueden traer muchas consecuencias. Your life is all the same. Es lo mismo con sus vidas. We know Sabemos that this life que esta vida, is a fight between the flesh sabemos que esta vida es una guerra entre la carne and the spirit. y el espíritu. The forces of good, the forces of good, Las fortunas del bien and the forces of evil. o las fuerzas del bien y del mal. That's a war. Es una guerra Every day todos los días. you choose to do good Tú tienes que escoger hacer el bien or you choose to do evil. o escoges hacer el mal. The choice is yours. La elección es tuya. The same way in war, De la misma manera que en la guerra, you choose to fortify tú puedes escoger fortificar or you choose to advance. o
decides avanzar either which way, de cualquier manera. once the choice is made, Después de que hayas tomado una decisión, you're in motion. estás en movimiento. You can't stop it. No te puedes detener. So when you make a decision, Así que cuando tomes una decisión, make a decision based on counselorship. toma una decisión basada en el consejo Make a decision based on Torah. y una decisión basada en Torah. Make a decision based on the considerations of what brings good, Y hágalo basado en la consideración de lo que es bueno, that brings abundance, que trae abundancia and that is right regardless of what happens. y que es correcto o justo sin importar lo que acontezca. And if I may interject, Y si puedo intervenir, again, this is Nando. este es Nando ahora quien habla, Baruch. If you can't sleep at night with it, Si cuando te acuestas en la noche no puedes dormir con la decisión que hayas tomado, maybe it wasn't the best decision. a lo mejor no fue la mejor decisión. Same book, El mismo libro, chapter 27, capítulo 27, verse 1. verso 1. Mire, déjalo yo. No te jactes del mañana, porque no sabes lo que el día traerá. Proverbs 27, verse 1. Boast not about tomorrow, for you know not what a day may bring forth. Boast not about tomorrow. I like that. No te jactes del día de mañana. We all know tomorrow's not promised. Sabemos que el día de mañana no es prometido. And any plan we make Y cualquier plan que hagamos is with the promise that somehow tomorrow comes. es con el entendimiento de que el día de mañana vendrá. Okay, you don't plan for today. Porque tú no planificas para el día de hoy, You plan for the future. tú planeas para el futuro. So we hit a crossroad here. Entonces estamos llegando aquí a un cruce de calles. We know the commandment that if you honor your mother and father, Todos conocemos el mandamiento que dice que si honras a tu padre y a tu madre, Yahuwah promises your days will be long on the earth. Yahweh te promete que tus días en la tierra serán alargados. So you have a kind of a guarantee there. Pero entonces tienes una garantía ahí. And we know your mother and father is Abraham and Sarah. Y sabemos que tu padre y tu madre en esta ocasión es Sara y Abraham. Or, one new revelation that was taught to me, Y una nueva revelación que se me enseñó, Torah and the Ruach HaKodesh. la Torah y la Ruach HaKodesh. I'll talk about that in a different day. Pero hablaré más de eso otro día. But we also know there's another way that you can guarantee long life. También sabemos que hay otra manera de alargar tu vida, Keeping Torah. guardando Torah. Doesn't guarantee you a super long life, No te garantiza una vida muy larga, but at the very least you're allowed the talent of time. pero por lo menos se te regala el regalo del tiempo. So, it says don't boast about tomorrow. Dice que no te jactes sobre el día de mañana, Because you don't know what the day may bring. porque no sabes lo que el día de mañana traerá. What does the day bring? ¿Qué es lo que trae el día? Well, you know the day is evil. Sabemos que el día es malvado We know the day has its own troubles. y sabemos que el día trae sus propios problemas And we know that the day is not guaranteed. y sabemos que el día no le es garantizado. So with all those three in mind, Con todo eso en mente, that's a nasty 1, 2, 3 punch. es un golpe fuerte en la cara. So, how do you plan? ¿Cómo planificas entonces? There's a lot against you. Hay mucho que está en contra de ti. Well, going back to what I said earlier. Entonces vamos a devolvernos a lo que dije anteriormente. Plan using Torah. Planifique utilizando la Torah. Plan using good counselship. Planifique utilizando el buen consejo. Plan using the knowledge acquired from those who are keeping the walk. Y planifique utilizando la sabiduría de aquellos que están caminando este camino. So that you don't find yourself in the losing end. ¿En la losing what? The losing end. Para que no te encuentres en el lado del perdedor. Moving away from Proverbs. Vamos ahora por fin salir del libro de Proverbios Let's go into the book of Hebrews, y pasamos al libro de Hebreos, chapter 11, verse 1. capítulo 11, verso 9.
Ora emuná, fe, habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en Moshavim. No. 11:1. 11:9. 11:1. Oh, I'm sorry. Es capítulo 11, verso 1. Me disculpa. Entonces, la emuná es la sustancia de lo que se espera, como fue la sustancia de las cosas que han pasado, como es la evidencia de cosas aún no vistas. Correct. Hebrews 11, chapter 1. Now faith is the substance of things now hoped for, as it was the substance of things which have already come to pass, as it is the evidence of things not yet seen. So, what does this have to do with planning? ¿Qué tiene todo esto que ver que leímos con el planificar? Well, when you plan, Bueno, cuando usted planea, you're exercising faith. estás ejercitando la Because fe. you're hoping for something that happened that has not yet happened, but as if it is happened. Porque tú estás esperanzado de que algo que no ha pasado, As it did happen como que ha pasado, already. ya, como que ya ha pasado. But we know it's not true. Pero sabemos que no es cierto. Because, again, going back to the millionaire example, Porque si nos devolvemos al ejemplo que di anteriormente del millonario, you know, if you plan to be a millionaire, si tú planificas ser un millonario mañana, you have faith that that will come to be. tú tienes la esperanza de que eso se va a You are cumplir. exercising faith. Estás ejercitando You are fe. seeing yourself in a future version of yourself Te estás mirando a ti mismo en una futura persona that has $1 million. que tiene $1,000,000. Now, Ahora, tying it into plans, si lo atamos a lo que es el planificar, if you plan for selfish things si tú planificas para cosas egoístas or the desires that we read earlier, o Proverbs, para tus propios deseos, como leímos en Proverbios, do you think Yahuwah will reward that desire? ¿acaso crees tú que Yahuwah va a recompensar tu deseo? I don't know. No lo sé. I'm going to err on the side of no, Yo quiero decir no, because selfish desires usually include one. porque los deseos del egoísta usualmente solo incluyen a una persona. And Yahuwah has, at least to me, has shown in multiple accounts. Por lo menos para mí Yahuwah ha mostrado en diferentes ocasiones. He likes to favor the many. A él le gusta favorecer a muchos. So if your plans involve, again, going back to, we've been kind of building this case of the abundance, Yo tratando de edificar o construir este plan de la abundancia, assets, bienestar, oil, which is just a means of living, aceite, que es una manera de hacer una vida, a life based on counselship, una vida basada en consejo. then you're living a life that perhaps your desires will be fulfilled by Yahuwah. Entonces, tal vez estés viviendo una vida que a lo mejor Yahuwah pueda cumplir con tus deseos. And your plans will show it out. Y tus planes se harán, Your singular plan. tu plan singular. Because we said, a man has many plans. Porque se dice que el hombre tiene muchos planes, But you shouldn't be so divided. pero no deberías de estar tan dividido. Let's jump to the book of Luke, Pasamos al libro de Lucas, chapter 14. And we're going to read verses 28 through 33. y Lucas 14 del 28 al 33. Yes. Lucas 14, 28 to 33. Mm-hmm. No, I'm repeating for him. Bless you. Porque ¿quién de ustedes, queriendo edificar una casa, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que hayan puesto el cimiento, no pueda acabarla y todos los que vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Stop there. That was verse 30. Read from 28 to 30 for me in English. Okay. For which of you, intending to build a tower, sits not down first and counts the cost, whether he has sufficient supplies to finish it? Otherwise, after he has laid the foundation and is not able to finish it, all that see it begin to mock him, saying, this man began to build and was not able to finish. So, here. Aquí, How many times have you started something ¿cuántas veces has comenzado algo and you found out very quickly y te diste cuenta You- muy rápidamente you've bit more off than you can chew? que mordiste más de lo que puedes masticar? I know I've done it a couple times. Sé que yo lo he hecho muchas veces. We, as humans, Nosotros, como seres humanos, are ambitious. somos ambiciosos.
We, in our very nature, y en nuestra propia naturaleza, are conquerors. somos conquistadores. That's why we have, dominated the known world. Y es por eso que hemos podido dominar el mundo conocido. We have conquered the animal kingdom. Y hemos conquistado el reino animal. We own the air. Y somos dueños del aire. We have literally dominated the sea. Y literalmente hemos dominado el mar. Pretty soon, if Elon Musk has it, we're going to take over space. Y muy pronto, si el señor Elon Musk continúa, conquistaremos el espacio. So anywhere we put our foot to, Así que donde quiera que ponemos nuestro pie, we dominate. lo dominamos. Why? ¿Por qué? Because in those conquests, Porque en esas conquistas it was good men and women that planned correctly. hubieron hombres y mujeres que planearon correctamente, They counted the cost contaron sus pérdidas and they sacrificed what was necessary y sacrificaron lo que era necesario for whatever was needed to get to the end goal. para lo que sea que era necesario para llegar al gol. And Yahuwah Y Jehová saw those sacrifices vio los sacrificios hechos and rewarded them in triumph. y le recompensó en triunfar. Do not be fooled or misled. No sea engañado To get to something, que para llegar a algo you have to give something up. tienes tú que entregar algo también. My history teacher said it to me best. Mi maestro de historia me dijo una vez a mí, The greatest triumphs los mejores triunfos o los más grandes triunfos require the greatest sacrifices. requerirán los más grandes sacrificios. You want to be the richest man in the world? ¿Quieres ser el hombre más rico del mundo? Say goodbye to family. Dígale adiós a su They're familia, going to be too busy working. porque vas a estar muy ocupado trabajando. You want to be the president? ¿Quieres ser el presidente? Say goodbye to being honest. Dígale adiós a ser honesto. Because you're going to have to make a lot of agreements that are not true. Vas a tener que estar con muchos acuerdos que no son ciertos. You want to be a cop? ¿Quieres ser un policía? You have to do away with your idea of never taking a life. Tienes que deshacerte de la idea de nunca quitar una vida. Because you may have to in the line of duty. Porque en la línea de tu trabajo tendrás que algún día tal vez hacerlo. You want to be a doctor? ¿Quieres ser un doctor? You have to be okay with the idea that someone will die on you. Tienes que estar ok con la idea de que alguien podrá morir en tu mesa. Even though you may save 1,000, Aunque salves 1000, one may die. uno tal vez muera. And that's just the way life works. Y es de la manera que la vida trabaja. What we desire Lo que nosotros deseamos tends to never incorporate the sacrifice to get there. casi nunca incorpora el sacrificio que tenemos que hacer para llegar allí. There's this thing called cognitive dissonance, Hay una cosa llamada distancia cognitiva, which in layman terms, que en términos cortos, our amazing brain nuestro fabuloso o grandioso cerebro can separate us from a traumatic experience puede separarnos de una experiencia traumática so that we don't focus on the negative. para que no nos enfoquemos en lo negativo. It's a very real thing. Y es algo muy real. And it's something that I think many are led by Y es algo por lo cual muchos son guiados. because you don't count the cost because you're only thinking positive. Tú no cuentas el costo porque solo piensas en lo positivo. So with that, Así que con eso, I like the way this starts. me gusta como esto Which comienza. of you ¿Cuál de ustedes have built the tower ha edificado una torre and has not sat down and counted the cost? y no se ha sentado a calcular el costo? What is that tower in your life? ¿Qué es esa torre en tu vida? What is that house that we spoke about in Proverbs? ¿Qué es esa casa de la cual hablamos en el libro de Proverbios? Whatever that is, Lo que sea que eso sí represente para usted. I hope it's dope. I hope it's good. Espero que sea bueno. But I hope you sat down Pero yo sí espero que usted se haya sentado and you counted the cost. y que con todo el costo, Because cost don't mean money. porque el costo no significa dinero, Hardly ever. casi nunca, Because money comes and goes. porque el dinero va y viene. But sacrifices Pero los sacrificios are like scars. son como cicatrices. They don't go away. Ellos no se van. They may fade, A lo mejor se aclaren, but the memory's there. pero la memoria continúa The allí. mark is there. La marca continúa allí. Continue on reading 31, please. Continuando en el verso 31. ¿Qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él?
o con 20,000. Mhm. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de shalom. Peace. Start there. Stop there. Isaiah, read the next two verses for me. Starting in verse 31. Yes, sir. Or, what king, going to make war against another king, sits not down first and consults whether he is able with 10,000 to meet him that is coming against him with 20,000? If not, while the other is yet a great way off, he sends a delegation and desires conditions of peace. Okay. I know everyone here has heard of the 300. Sé que aquí todos hemos escuchado sobre los 300. We all know the movie, they already displayed the 300 men. Sabemos todo de la película de los 300 hombres. The real life account is not as dramatic. Pero el recuento original, el verdadero, It was really no era tan dramático. It was 300 Spartans Eran 300 Spartans, and about 40,000 Polynesian warriors, I believe that's what they're called. 40,000 guerreros de Polonia. No sé cómo se dice eso. But the story still carries out this parable. Pero la historia todavía tiene esta parábola. How do 40,300 men Como 40,000 contra 300 fight an army of 1,000,000 men? pueden pelear contra 1,000,000. Those odds are ridiculous. La desventaja es ridícula. Talking like 25 to 1. Estamos hablando de como 25 a 1. Modern military standards, Y los estandartes militares de hoy en día, once you have a 3 to 1 advantage, cuando tú tienes una ventaja de 3 a 1, you have what's called a spear. tienes lo que le llaman una lanza. That's it. You lost. Perdiste. I can corner you any which way. Puedo acorralarte de cualquier manera. So why am I bringing up all these terms? ¿Por qué estoy yo trayendo todos estos diferentes términos? We often think we're stronger than we actually are. A menudamente creemos que somos más fuertes de lo que actualmente somos. We overstate our abilities. Y queremos poner nuestras habilidades más allá de lo que en verdad son. And going back to building a tower with not counting the cost. Y si nos volvemos al primer verso que leímos ahora, construyendo una casa sin contar el costo, Is what you have worth losing in the desire to finish that tower? si lo que tienes es... si vale la pena perder lo que tienes para terminar de edificar esa casa. Because the answer is yes. Porque si la respuesta es sí, You don't seek peace. tú no estás buscando paz. You finish the warpath. ¿Mm? You finish the warpath. Terminas con el camino de la guerra. But if the answer is no, Pero si la respuesta es no, then you seek terms of peace. tú estás buscando términos de shalom And you leave it as is. y lo dejas tal como está. That is the cost that you have. Porque ese es el costo que puedes hacer, es lo que puedes gastar. In the second, verse 32, En el verso 32, it says sending a delegation. dice enviando una embajada. How many times could you have been saved if someone spoke on your behalf? ¿Cuántas veces pudiste tú haber sido salvo si alguien hubiese hablado de tu parte? How many times if you would have had the representative, ¿Cuántas veces si a lo mejor tú hubieses tenido un representante, maybe your case would have been heard a little bit better? a lo mejor tu caso hubiese sido escuchado de una mejor manera? When we plan, Cuando nosotros planificamos, many times it's by yourself. muchas veces es nosotros solos That's just the truth of the nature. y es la verdad de la naturaleza. You plan it in your head, you write it down. Tú lo planificas en tu cabeza y luego lo ejecutas, lo escribes. But how often do you think about, man, I should maybe tell a brother or a sister about this? Pero ¿cuántas veces te detienes y dices, wow, debí de haberlo comentado con un hermano, una hermana? Nunca. Very, very often the case, no. A menudamente el caso es no. So, if you find yourself on the desire to build this tower, Si tú te encuentras en el medio de este deseo de construir esta torre and you're not sure you can take over it with the 10K, y tú no estás seguro que puedas hacer el proyecto con 10,000, send a delegation. manda una embajada. Maybe you'll fulfill your desire or plan with somebody else. A lo mejor puedes cumplir con tu deseo con alguien más. Finish off the verse 33 for me, please. Vamos a terminar leyendo el verso 33. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todo lo que posee no puede ser mi talmid o mi discípulo. Luke 14,
verse 33. Mhm. So likewise, any of you that forsakes not all that he has, he cannot be my disciple. This is a very strong statement. Esto es algo fuerte. Going back to that ultimate sacrifice I spoke about. Si te devuelves a ese último sacrificio And it goes back to a teaching that I made 2 weeks ago. y se regresa a una enseñanza que di hace 2 semanas. Don't lie to me No me mientas and tell me y me digas you can give up your wife and kids. que tú puedes entregar a tu esposa e hijos. That's a lie. Es una mentira, Because most can't. porque la mayoría de ustedes no pueden. You may have the desire to do so. A lo mejor tengas el deseo de hacerlo. If Yahusha came right now, Si Yahusha all white, viniera ahora mismo vestido de blanco and told you, my son or daughter, y te diría, hijo o hija, drop everything and follow me, deja todo lo que tienes y sígueme. I know very few will follow that call. Yo sé que muy pocos lo seguirían. Even though many will have the desire in their heart. Aunque muchos tendrían el deseo en su corazón. And I know many had the plans to do so. Y a lo mejor muchos planificaron para hacer esto. But even if you go by the account in the Bible, Pero aunque vayas por lo que hemos visto en la Biblia, that great multitude esa gran multitud was small in comparison to the population of the earth at that time. era pequeña comparado a la población de la tierra en ese tiempo. Some estimates have it under 30,000 people. Algunos estimados dicen menos de 30,000 personas. Rome at that time had 1 million. Y Roma en ese tiempo tenía 1,000,000. So 30,000 to 1 million. Así que miren 30,000 en contra de 1,000,000. So how many really dropped everything and followed Entonces, en Yahushua? verdad, ¿cuánto dejaron todo para seguir a Yahusha? A remnant. Un remanente. Let me put this together for you. Déjeme ahora recaudar todo para usted. Your plans, Tus planes, very few muy pocos de ellos will come through. se darán. I would say a remnant. Yo diré un remanente. And of that, Y de eso, even fewer. mucho menos. Because many of you lack the discipline to follow through. Porque a ustedes le hace falta la disciplina para poder ver el plan ejecutado. And even fewer Y aún menos are willing to give up the sacrifice están dispuestos a sacrificar to get there. para llegar allí. I had this conversation with a priest. Tuve esta conversación con un padre I asked him, y le pregunté, if I told you the truth, si yo te digo la verdad, are you willing to give up your church? ¿estás dispuesto a perder tu iglesia? He told me, sure. Y él me dijo, sí. And I said, today? Y yo le dije, hoy. He said, no. Me dijo, no. What does that say? ¿Qué te dice eso? He's planning for a guarantee that was never guaranteed, Él está planificando para una garantía que nunca fue garantizada, which is tomorrow. que es el día de mañana. Oftentimes, Muchas veces we put off things. ponemos las cosas a un lado When we make plans, y hacemos planes we built in excuses. con excusas en ellas. Oh, I don't get here, I'll use this. O si no llego a este punto, entonces hago esto. Oh, this doesn't happen, then this. Esto no tiene, pero entonces tengo esto. If we are practicing faith, as we read earlier, Si en verdad estamos practicando la fe como leímos and anteriormente our plan is righteous, y nuestro plan es justo, there is no failure. no hay fallo. There is no built-in excuse. No debe de haber una excusa, There's only results. solamente resultados. Either you did it Ya sea que lo hiciste or you didn't. o no. There is no gray. No hay una área gris. Humans are the gray. Los humanos somos lo que We somos grises. built in confusion Nosotros somos los que integramos la confusión, because in our very nature, porque en nuestra naturaleza we have the desire to do good. tenemos el deseo de hacer el bien, The same way we have the desire to do evil. de la misma manera que tenemos deseo de hacer lo malo. And oftentimes, Y muchas veces evil is a lot more enticing. la maldad es más fácil de hacer. Let's go to the book of James. Hacemos el libro de James, Jacobo, Santiago, Kindness. Chapter 4, capítulo 4, 13 through 15. capítulo 4 del 13 al 15. Y no hay ninguna criatura que no esté manifiesta a su vida, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas delante de los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Teniendo pues un cojenador, un sumo sacerdote, que transcedió de los cielos, Yahusha, el hijo de Yahuwah, No, mommy. What are you reading? Ay, Poncho, le No, no. ¿Pero qué es lo que me pasa hoy? I'm like, wait, I was reading Hebrew.
happens to the best of us. Pero ellos, James, mommy. yo sé, mijo. He wasn't a Hebrew. He wasn't? No, No, he was, right here. I actually know what he was. Oh, it's He was right a- before it. Yeah, That's cool. right. No, but I'm talking about, I don't know I what tribe he was from. apologize. Yeah, Levi. I'm It not wasn't in my Judah, it was best another. behavior today. Okay, so Santiago 4 del 13 al 15. Mhm. Nuevamente. Oh, yeah. Oigan ya los que dicen, hoy o mañana iremos a tal o a cual ciudad y pasaremos allá un año y compraremos y venderemos y nos enriqueceremos. Ujú. No saben lo que será mañana. ¿Por qué es su vida? Ciertamente es un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Sino que deberían decir, si el María Yahuwah quiere, tendremos vida y haremos esto o aquello. In the English, please, brother. James chapter 4, verses 13 through 15. Come now, you that say, today or tomorrow we will go into such a city and continue there a year and buy and sell and prosper. You do not know what shall be tomorrow. For what is your life? It is even a vapor that appears for a little time and then vanishes away. For what you should say is, the Master Yahuwah willing, we shall have life and do this or that. Again, Nuevamente, we make plans. nosotros podemos sentarnos y planificar. And let's say you're doing the right thing and making the right plans. Y vamos a decir que estés haciendo lo correcto y planificando lo correcto. Great. Perfecto. You're still thinking that you're going to have the life to do it. Aún estás actuando como que tú tienes la vida para hacerlo. So, again, Así que nuevamente, as we read in Proverbs, como leímos en el libro de in Proverbios, multiple instances, en muchas instancias, if Yahuwah has not determined that, si Yahuwah no ha determinado eso, what is your life? ¿qué es tu vida? Nothing. Nada. So, again, Así, nuevamente, let's blow this up. vamos a expandir. If you're going to forgive someone, Si vas a perdonar a do alguien, it today. hágalo hoy. You're going to do right by somebody, Si vas a hacer algo correcto por alguien, do it today. hágalo hoy. You want to do Torah today? ¿Quieres hacer Torah hoy? Start now. Comience ahora. You want to establish your precepts in accordance to Yahuwah? ¿Quieres establecer tus preceptos de acuerdo a Yahuwah? Start today. Comience hoy. Because you don't know what tomorrow will bring. Porque tú no sabes lo que el día de mañana traiga. You're not sure that even in the day of tomorrow, you will profit. Tú ni siquiera sabes si el día de mañana tendrás provecho. So while you still breathe there Así que mientras estés aún respirando el aire and have the energy to do so, y tienes la energía para hacerlo, do what you plan to do. haga lo que usted está planeando hacer. Don't wait. No espere. Because you're only fooling yourself. Porque solo te engañas a ti mismo. As I've said already multiple times. Como he dicho muchas veces. And I emphasized in last week's teaching. Y voy a enfatizar lo que dije en la última enseñanza. We give flowers to people when they're dead. Le queremos dar flores a las personas ya después que mueren. But we don't give flowers to people when they're alive. Pero no queremos darle las flores a las personas cuando están We vivas. say all these beautiful things at funerals. Decimos tantas cosas lindas en los funerales. That person dies never hearing those things. La persona murió nunca pudiendo escuchar esas cosas. What good are those flowers and words? ¿De qué sirven esas palabras y esas flores? Nothing. De nada. He can't hear you. Él no te puede escuchar. So you're just speaking words to speak them. Simplemente se estás hablando por hablar. So, I like the way this ends. Me gusta cómo termina esto. If Yahuwah wills it, Si el María lo quiere así, if Yahuwah wills si it, Yahuwah así lo quiere, we'll do that in this. haremos entonces esto y aquello. Why? ¿Por qué? Because again, Nuevamente, your desires tus deseos and his desires y sus deseos don't line up no tienen que estar alineados unless you're coming correct. al menos que tú vengas correcto. And at that point, Y en ese punto, it isn't your desire. no sería ya tu deseo, It's his desire. sería el deseo de él, It's his plans. sería el plan de él. You're just acting them out. Tú simplemente los estás actuando. All right. To my brother, 55:8. Isaías 55:8. Or Isaiah, for those who don't know. Yeshua. Yeshua. Isaías 55:8. Mm-hmm. Pues mis pensamientos no son tus pensamientos, y mis caminos no son tus caminos, dice Yahuwah. Now read verse 9, very next verse.
Así como tan altos son los cielos sobre la tierra, así mismo son mis caminos más distantes que tus caminos y tus pensamientos de mi mente. In the English, my brother. Read yourself. Isaiah chapter 55, starting verse 8. For my thoughts are not your thoughts, neither are your halachot my halachot, Your ways, my ways. says Yahuwah. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your own ways, and my thoughts than your thoughts. So when I tell you make plans, Así que cuando te digo, haga planes, and life hits you, y luego la vida llega, and now you're scattered, y ahora estás esparcido por todos lados, was those plans really on the ways of Yahuwah? entonces te pones a pensar, ¿en verdad eran esos planes basados en los caminos de Yahweh? Was those plans truly built on the ways that are the ways of Yah? ¿Acaso fueron esos planes hechos en los caminos de Yahweh? The answer is self-evident. Pero la respuesta es evidente, No. no. That's where you find yourself. Y es donde te encuentras tú hoy. And I don't want to come off as brutish. Y no quiero que me vean como un bruto. I understand Yo entiendo good intentions. las buenas intenciones. I understand Yo entiendo the desire to do good. el deseo de hacer el bien. But I tell people all the time, Pero le digo siempre a las personas, some of the greatest evils muchas de las grandes maldades had good intentions behind them. tenían buenas intenciones detrás de ellos. Not to speak ill the dead. No quiero hablar mal de los muertos. In Hitler's mind, En la mente de Hitler, his works had good intentions for the German people. sus obras eran de buenas intenciones para su gente. Yet we saw the outcomes of his intentions. Pero sin embargo vimos los resultados de sus intenciones. I think we all agree it was quite evil. Y podemos todos estar en un acuerdo que eran muy malvadas. So, It's like you ever hear the saying, the road to hell is paved with good intentions? it is. Dicen que el camino hacia el infierno está acementado con buenas intenciones. That is a very good saying. And it speaks to a real truth. Es un buen dicho y habla muchas verdades. The book of James, Nos regresamos al libro de Santiago 4:17. 4:17. This is now where I'm going to start separating right and wrong for you. Y es aquí donde quiero separar lo correcto de lo incorrecto para usted. And then we're going to conclude for the teaching session. Y vamos a concluir después de ahí la enseñanza. So, estamos en el libro de Santiago o Jacob 4:17. Aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es como pecado. I got my seeing eye dog here to help me read. There you go. James 4:17. Therefore, to him that knows to do tov and does it not, to him it is sin. Your plans, Tus planes, what do they involve? ¿qué envuelven? What sacrifices are you giving up? ¿Y qué sacrificio estás entregando tú? And what is the net result? ¿Y cuál es el resultado de esto? All questions you have to sit down and think about. Son todas preguntas en las cuales te tienes que sentar y pensar. All questions you have to discuss. Y son todas preguntas que tienes que discutir, debatir. But if you have to do something wrong, Pero si tienes que hacer algo incorrecto, or let's say bend the rules o como que dicen por ahí, romper las reglas to achieve the end result, para poder obtener los resultados, to you it is sin. para ti será pecado. To you it is sin. Para ti es pecado. Now let me bring up something that I spoke about Bible study. Quiero traer a la luz algo de lo cual discutimos o conversamos en el estudio bíblico. I'm not going to name the sister No voy a hablar de la persona out of respect to her. como respeto a ella. But she did something very tough. Pero hizo algo muy top, muy bueno. Her daughters were sick, Sus hijas estaban enfermas and she had to buy on the Shabbat. y tuvo que comprar en el día del Shabbat. She had to buy medicine. Tuvo que comprar medicina Her daughters were running a fever. porque sus hijas corrían con fiebre. She felt guilty, Ella se sintió muy culpable, despite her trying to literally save her daughter's life. a pesar de que lo que estaba haciendo era buena intención porque quería salvarle la vida a sus hijas. But she knew buying on the Shabbat is a sin. Pero sabía que comprar en el Shabbat es un pecado. Now you could say, oh, she could have planned ahead. Usted puede sentarse ahí y decir, pero ella pudo haber planificado con tiempo. She could have saw the signs.
Ella pudo haber visto las señales and made headway. y haberse preparado con anticipación. True. ¿Sí? But life happened. Pero la vida pasó. Cosas de la vida pasan. So, are we, now I speak all of us, Vamos nosotros, digo nosotros, to todos, judge this woman? a juzgar a esta mujer. I hope not. Yo espero que no. I know I didn't. Yo sé que yo no lo hice. Because she confessed in me, or yeah, she confessed to me. Porque ella me confesó. No. It was a group, that's why I can't think of fighting me. She confessed to me Ella me confesó. and trusted the group Y confió en el grupo to cover her sin with love. para poder cubrir su pecado con amor. Even though, to me, Aunque para mí, she did not commit a sin. ella no cometió pecado. I know, ooh, Ah, shocker. Why? de asombro. ¿Por qué? Let me give you something to chew on. Déjeme darle algo que pueda masticar. Every commandment Todo mandamiento that is written que está escrito is for us to follow. es para que lo sigamos. Agreed? ¿Sí? Every commandment we break, Cada mandamiento que rompemos. the penalty is sin. El pecado es, el resultado es pecado. And we know the wages of sin Y sabemos que el resultado del pecado is death. es la muerte. Very simple. I'm not saying anything new here. No he dicho nada nuevo, que algo que no sepan. Now let's talk to the spirit of the law. Vamos a hablar del espíritu de la ley. And this is where plans come in. Y es ahí donde entran tus planes. How many commandments are you going to break to fulfill a plan? ¿Cuántos mandamientos vas tú a romper para poder cumplir con tu plan? How many shortcomings are you going to accept ¿Cuántas faltas vas tú a aceptar to achieve a goal? para poder llegar al final de lo que deseas? How many bridges are you going to burn ¿Cuántos puentes vas a quemar so you can get to point B, para poder llegar al punto B then point C, y al punto C and point D? y el D? How many generations are you going to curse ¿Cuántas generaciones vas a maldecir? just so the objective can be achieved? Simplemente para que puedas cumplir con tu objetivo. These are all honest questions. Son todas preguntas muy honestas And I don't have an answer for you y yo no tengo una respuesta para ti because that's life. porque eso es la vida. How do I know this? ¿Cómo lo sé? Melech David El rey David is a man that is very controversial. era un hombre muy controversial. Christians love him Los cristianos les aman because he wrote Psalms. porque escribió el libro de los Salmos. Hebrews love him Los hebreos los aman because he was a mighty man that has known for the slaughter of tens of thousands. porque fue un hombre grandioso, un guerrero valioso que peleó con miles y miles. Orthodox people love him Los ortodoxos los aman because he took the kingdom to the highest heights porque llevó el reino más allá until his son Solomon bested him. hasta que Salomón vino y lo reemplazó o tomó la posición de él. Those who believe in plural Aquellos que creen en pluralidad honor him lo honoran because the man had 300 lo honran wives. porque tenía 300 esposas. And the heathen who sees him as a historical figure Y aquellos impíos que lo ven como una figura histórica love him because he was a good man who did good for his people. lo aman porque lo veían como un hombre bueno que hizo cosas buenas para su pueblo. But we know David messed up. Pero sabemos que David se equivocó. And every person I mentioned, they all know his fault. Y todo lo que mencioné conocían de su falta. And yet he's still known as a great man. Y aún es conocido como un gran hombre. Why? ¿Por qué? What were David's plans? ¿Cuáles eran los planes de David? To do the will of Yahuwah. Hacer la voluntad de Yahuwah. And he did everything in his power to get to that point. Y él hizo todo lo que estaba en su poder para llegar ahí. Good and bad. Bueno y malo. Determining how you want to look at the good and the bad. Dependiendo de cómo usted quiera ver lo que era bueno y lo que era malo. And what was the net result of David's work? ¿Y cuál fue el resultado de la obra de David? Well, we know his hands were too bloody to build the temple. Sabemos que sus manos estaban muy ensangrentadas para poder edificar el templo. That was a sacrifice. Y ese fue el sacrificio. Well, we know he lost his son. También sabemos que perdió su hijo. That was a sacrifice. Eso fue un sacrificio. We know he murdered his best friend. Y sabemos que asesinó a su mejor amigo. That was a sacrifice. Y eso fue un sacrificio. But we also know he gave us Solomon, Pero también sabemos que él nos dio a Salomón, who ended up building the great temple, que terminó construyendo el gran templo, who also is the bloodline that leads to Yahusha.
que es el linaje que nos lleva a Yahusha. He also established the kingdom that Yahuwah calls his own. Y también estableció el reino que Yahuwah llama que es suyo. He was the one that Yahuwah said, "This is the man after my heart," Y es el que Yahuwah dijo que era un hombre después de su corazón. and the man who guards the pearly gates, Y el hombre que cuida de los portones en los cielos. and a man that, honestly, Y un hombre que honestamente has a very unique status tiene un estatus muy único in his life. en su vida. He was a prophet and a king. Era un profeta y rey. How many do you know fulfill that? ¿Cuántos conoces tú que pudieron cumplir con eso? I can only think of one other, Solo puedo pensar en uno más. the master of the universe. El maestro del universo. So, can we look at David's plans and say, well, there was evil? ¿Podemos mirar los planes de David y decir que había maldad en él? Yes. Sí. Can we look at David's plans and say there was good? ¿Podemos mirar los planes de David y decir que había algo bueno? Yes. Sí. Was the net of it good or evil? ¿Fue la totalidad de ello bueno o malo? Well, the record shows Bueno. good. El récord se dice bueno. And on top of that, Y luego encima de eso, we know no sin was ascribed to him. sabemos que no se le agregó o asignó ningún pecado. Even though we know he broke commandments. A pesar de que sabemos que él rompió los mandamientos. Like when he ate the shewbread when his soldiers were hungry. Cuando se comió el pan, cuando los soldados tenían hambre, To name another infraction. para poder nombrar otra infracción. What am I saying with this? ¿Qué estoy diciendo con todo esto? Us as men, Que nosotros como hombres, us as women, nosotros como mujeres, we're going to make a lot of plans. vamos a hacer muchos planes. We're going to do our best to keep it in the book. Y vamos a hacer lo mejor para mantenerlo dentro de las We're going to do escrituras. all in our power to have our net outcomes be tov. Y vamos a hacer todo lo que está en nuestro poder para que los resultados de ellos sean buenos. But you will do evil. Pero usted hará mal You will break commandments. y romperá mandamientos. This is where you can expect grace. Y es ahí donde puedes esperar la Because misericordia. we live in an imperfect world. Porque vivimos en un mundo imperfecto. We're not in the garden. No estamos en el jardín. We're not in circumstances where A equals B. No estamos en la circunstancia donde A es igual a B. We have to kind of play with the crumbs, not the loaf. Tenemos que jugar con las migajas y no con el pan. How do I know? ¿Cómo sé esto? Go to Galatians 6:7. Pasemos el libro de Gálatas 6:7. Because I know people who think that I go on monologues without proof. Sé que hay algunos de ustedes que Can we creen que hablo por hablar y que no Just tengo can pruebas. we briefly clarify what aloha means for our guest? Aloha is Eloha. Aloha is God, Elohim, God. which is like, the Most High. yeah, the Most High or the Lord of Lords. Aloha, Most High. El libro de Gálatas capítulo 6 versículo 7. Mhm. No sean engañados, Yahuwah no es burlado, pues todo lo que el hombre siempre, eso también cosechará. Go ahead, Mama. Galatians 6, verse 7. Be not deceived, Eloha is not mocked. For whatever a man sows, that shall he also reap. Again, Nuevamente, like I was just saying, como acababa de decir, you get what you put in. usted va a recaudar lo que sembró. This is why Y es por esto, I, yo, Fernando, Fernando, just a man, solo un hombre, tell you this. te digo esto. When a brother or sister falls, Cuando un hermano o una hermana cae, weigh the actions of their plans in life. olvide las acciones de sus planes en su vida. If they've done more good than bad, Porque si han hecho más bien que mal, be a good person and forgive. sea una buena persona y olvide, 'Cause- perdone. Just like David, Porque así como David, their plans were for the good. sus planes eran para lo bueno. Now, Ahora, if this person's plans have been more evil than good, si sus planes han sido más malvados que buenos, be a righteous person sea una persona justa and judge accordingly. y juzgue de acuerdo a eso. Why? ¿Por qué? Because we're trying to save the body. Porque estamos tratando de salvar al cuerpo. Because if the eye causes you to sin, Porque si un ojo te causa pecar, pluck it out. sáqueselo. And if your right hand causes you to sin, Y si tu mano derecha te causa pecar, cut it off. córtela. In like manner, Y de la misma manera, if a person's plans are mostly tov, si la mayoría de los planes de una persona son buenos, let's encourage that guy. vamos a animarlo. But if their plans bring nothing but evil, Pero si sus planes no traen nada más que maldad, let's be smart stewards seamos estudiantes sabios
And let's remove that. Y vamos a quitarlo, vamos a removerlo. Because it's better to save the whole Porque es mejor salvar al grupo entero and remove the part. y quitar solamente una parte del cuerpo. Back to the Isaiah Si no devolviéndonos al libro de Isaías 32:8. 32:8. This solidifies what I just finished saying. Esto va a solidificar lo que acabo de decir. Isaías 32:8. Pero la persona generosa diseña cosas generosas y su generosidad lo mantiene en pie. Verse 8. I almost read verse 9. There you go. Okay. You go. But the generous plans generous things, and by generous things shall he stand. You always wonder how some people get away with murder. A veces no se ha preguntado cómo algunos asesinos se salen con las suyas. It's crazy. Es una locura. It bothers me every time. Me molesta cada vez. Like, how the hell you got away with that? ¿Cómo te saliste con las tuyas? All the time. Todo el tiempo. It's like watching Mayweather. Es como mirar la You pelea think someone landed a good punch, con el boxeador Mayweather. Tú and crees he que just alguien slips it. Like, que le pegó un buen Smooth. puño, pero él lo resbala. you think he's cheating with baby oil or something. Tú crees que está bañado en aceite de bebé o algo. But you ever notice people who give ¿Alguna vez se ha notado a las personas que son generosas, que le gustan dar? always helping, Siempre andan ayudando. always lending a hand, Siempre prestando una always mano. there? Siempre allí. They never lack. A ellos nunca les falta. Their actions are always like tempered down. Y sus acciones siempre son hechas algo mínimo. It's you hit them with the but it's that guy, you know. Y le dicen, sí, pero es fulanito. Be it somebody else, Pero si hubiese sido alguien más, the hammer comes down. el martillo viene. But because this person has established his or her ways as a generous one, Pero porque esa persona ha establecido sus caminos como de una persona generosa, a greater measure is given. una medida más grande se les da. So to recap, Ahora, para recapacitar todo, make your plans. recaudar todo, haga sus planes Let them be on Torah. y que sean basados en Torah Let them be things that bring abundance. y que sean cosas que traigan en abundancia Let them be things that have been done after much counsel. y que sean cosas que sean hechas después de mucho consejo. Count your costs. Haga cálculos y mire su costo Point out the sacrifices. y señale y mire bien sus sacrificios. Realize there will be commandments you cannot keep. Y dése cuenta de que habrá mandamientos que no podrá guardar. And in all things, Y en todas las cosas, be generous. sea generoso. Do the things of Ahava. Haga las cosas en amor. Why? ¿Por qué? Because that's what's going to stand. Porque eso es lo único que va a quedar. That's what's going to leave the legacy. Y es lo que va a dejar el legado. It's not going to be a pretty picture. No será una linda imagen. There's going to be some blemishes. Habrá algunos moretones allí. But the overall Pero en general will be very total. será muy bueno. And that is the sign of a good plan. Y esa es la señal de un buen Because when plan. life happens, Porque cuando la vida pasa, plans tend to fold. los planes se doblan. But a good plan Pero un buen plan absorbs the hit, absorbe el golpe, works around it, trabaja alrededor de él and keeps it pushing. y continúa marchando hacia adelante. Why? ¿Por qué? Because it has to stand. Porque tiene que seguir de pie. Yahuwah does not lie. Yahweh no miente. Let's end with this. Y terminemos con esto. Psalms 37:4. El libro de Salmos 37:4. This is what you need to start a plan. Esto es lo que usted va a necesitar para empezar un If plan. you can do this, Si puedes hacer esto, we can start working entonces podemos comenzar a trabajar as honest believers. como creyentes honestos. Salmos 37:4. Entonces te deleitarás en Yahuwah y Él te otorgará los deseos de tu corazón. Delight yourself in Yahuwah, and he shall give you the desires of your heart. Delight yourself in Yahuwah. Deleítate en Yahuwah. What is Yahuwah? ¿Qué es Yahuwah? Well, besides being the master of the universe, A pesar de ser el dueño del universo. all things good.
Él es todo lo que es bueno, but he's also the master of evil. pero también es el dueño de la maldad. And he does not show Y él no favoritism. encuentra, no tiene favoritismo con That's nadie. why the sun comes up on the wicked and the Y es righteous. por eso que el sol sale para los justos y los malvados. And there's still rain on those who deserve it or not. Y la lluvia cae para aquellos que la merecen y los que no. So delight yourself in the things that he loves Así que deleítate en las cosas que él ama and he hates. y en las que él odia. Why? ¿Por qué? Because that is life. Porque eso es la vida. That is the plan that he has set forth in our love and instructions. Es el plan que él ha puesto hacia adelante en sus instrucciones de amor. Going back to the 3 verses I used to kind of save myself from everyone's wrath. Me voy a devolver a los 3 versos originales de las que di para salvarme de la ira de todo el mundo. I want everything that you want to happen. Yo quiero que todo lo que tú quieres que ocurra. Why? ¿Por qué? Because I'd rather deal with happy people. Porque me gusta tratar mejor con personas felices. I'm not gonna lie to you. No le voy a mentir. But I know the reality of the situation. Yo conozco la realidad de la situación. Many people's desires are short-term gains. Los deseos de muchas personas son de ganancia corta, They are not consistent. no son consistentes. So I know that what you gain today, you will spoil tomorrow. Sé que lo que usted ganará hoy se le dañará mañana. How do I know this? ¿Cómo yo sé esto? Some of you are not here. Algunos de ustedes ni aquí están. Some of y'all have left Algunos de ustedes ya se han ido for petty reasons. por razones que no valen ni la pena. You can justify them. Usted puede encontrar justificación para ellas. I'm not here to judge. Yo no estoy aquí para juzgarle a usted. But they're petty. Pero son pequeñas cosas. Those who've denied communication. Aquellos que niegan la comunicación. You had your plan before it happened. Usted tenía su plan hecho antes de que aconteciera. You had a if this, then that. Tenías uno de esos sí, por sí, o qué acaso. I'm with you up until this happened. Yo estoy contigo hasta que eso So that acontezca. happened. Entonces, si eso aconteció, What happened to unmerited favor? ¿qué pasó con el favor inmerecido? What happened to a love covers a multitude of sin? ¿Y qué pasó con el dicho que el amor cubre multitudes de pecados? They were just nice words on a page. Simplemente se convirtieron en palabras bonitas en una página. Just like Shakespeare. Sorry, wrong. You're good. Así como el autor Shakespeare. Again, Nuevamente, everyone has plans todo el mundo tiene planes until you get punched in the face. hasta que te pegan en la cara. When you do, Y cuando acontece, remember your good folks at Ahav Torah. recuérdenos a nosotros aquí, tus queridos en Ahav Torah. Because unlike others, Porque no como muchos otros, I will make fun of you, yo me reiré, but I'll love you too. pero también te amaré. And I'll be there, Y estaré ahí para ti, as I've been there. como he estado. Why? ¿Por qué? Because I've been punched in the face. Porque yo he estado en esa posición. And blood doesn't taste good in your mouth. Y la sangre no sabe bueno en tu boca. I know what it is to do the right thing Yo sé lo que es hacer lo correcto and be punished for it. y ser aún castigado por ello. I know what it is to do the wrong thing Sé lo que es hacer lo incorrecto and be rewarded. y ser recompensado. I'm not saying I'm fit to be judged. No he dicho en ningún momento que estoy capacitado para ser juez, But I'm a lot closer than you. pero estoy más cercano que usted. Why? ¿Por qué? Because I'm here Porque yo estoy aquí and you're not. y tú no. And I'm not talking about in the Bema seat. Y yo no estoy diciendo aquí en la silla alta. I'm talking about in people's lives. Yo estoy diciendo en la vida de las I'm personas. talking about outside of Shabbat. Estoy hablando de lo que vivimos fuera del día del Shabbat. My plans Mis planes incorporate a lot more than just me. incorporan más de lo que soy yo. And many know this. Y muchos saben esto. And many have avoided me because of it. Y muchos me han recompensado por esto. But it's okay. Pero está bien. I love you all the same. Yo les amo de igual manera. And this is why my hope is Y es por eso que mi esperanza es the good of the plans que lo bueno de los planes will win you over te ganará al final. so that we can all win Para que todos podamos ganar. for the glory of Yahuwah. Para la gloria de Yahuwah. Because when we all are in unity, Porque cuando todos estamos unidos, our plans nuestros planes become echad, se convierten en uno. and we can give the best esteem Y podemos dar la mejor estima to Yahuwah. a Yahuwah. With that, Con eso, I'll conclude the teaching portion.
La porción de la enseñanza queda concluida. Let's now finish off with some prayers. Vamos a terminar con algunas oraciones. Before that, questions, comments, concerns? Antes de llegar allí, algunas preguntas o comentarios rápidos. Nobody? Okay. Awesome. Go ahead. Continue with the stand up. blessing of the Moshiach. Vamos a hacer la Will we bendición stand sobre el facing the Mesías. east? Vamos a estar de pie mirando hacia el este. Baruch atah Yahuwah Eloheinu melech haolam asher natan lanu et derech Yahusha b'Mashiach Yahusha. Amen. Blessed are you, Yahuwah our Elohim, King of the universe, who has given us the way of salvation in Mashiach Yahusha. Amen. Bendito seas tú, Yahuwah, nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos ha dado la senda de la salvación en Mashiach Yahusha. Amén. Do we do our Nazarene Israelite confession? Oh, the Shema. Shema Yisrael, Yahuwah Eloheinu, Yahuwah Echad, Baruch Shem Kevod, Malchuto, Leolam Vayed, Yahuwah, Yahuwah, Yahushua Mashiach is Yahuwah. Every knee shall bow, every tongue confess that Yahushua HaMashiach is Yahuwah. Amen. Escucha, oh Israel, Yahuwah es nuestro Elohim, Yahuwah uno es. Bendito es el nombre de su reino glorioso por toda la eternidad. Yahuwah, Yahuwah, Yahushua HaMashiach es Yahuwah. Toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Yahushua HaMashiach es Yahuwah. ואהבת את יהוה אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מספרך היום על לבביך, ושיננתם לבניך, ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך, ובשרבך ובקומך, וכתבתם להיות על ידיך, ואבקות תטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך, ואהבת לרעך כמוך. And you shall love Yahweh your Elohim with all your heart, with all your soul, and with all your might. And have these words which I command you this day to be upon your heart. And you shall teach them diligently to your children, and speak of them when you sit in your house, when you walk by the way, when you retire, and when you arise. And you shall bind them for a sign upon your hands, and let them be frontlets between your eyes. And you shall write them on the doorposts of your house, and upon your gates, and you shall love your neighbor as yourself. Y amarás a Yahuwah tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu poder. Y tendrás estas palabras, las cuales yo te he ordenado en este día, que estén sobre tu corazón. Y tú las enseñarás diligentemente a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las atarás como señal sobre tu mano, y que estén al frente entre tus ojos. Las escribirás en los postes de las puertas de tu casa y en tus portones, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sanctification of the name. Sanctification of the name of Yahuwah. אתה קדוש ושמך קדוש וקדושים בכל יום לכלוך סלע כי אל מלך קדוש וקדוש אתה יהוה האל הקדוש. You are set apart, and your name is set apart, and set apart ones praise you every day forever. For you are Yahuwah, the great and set apart King. Tú eres apartado y tu nombre es apartado, y apartados te adoran todos los días para siempre, porque tú eres Yahuwah, el gran y apartado Rey. Bendito eres tú, Yahuwah, el Elohim apartado. Shabbat. Sanctification of the day of Shabbat. Eloheinu ve'Elohei avotenu, ratzei binu chatenu, kachenu b'mitzvotecha v'katenu b'toratecha, sabenu metuvecha, v'samchenu v'yahushatecha. V'tahel lebeinu, v'tahel lebeinu, v'tahel lebeinu le'avtecha be'emet,
v'tahel lebeinu, v'tahel lebeinu, v'tahel lebeinu le'avdecha be'emet, v'hanchilanu Yahuwah Eloheinu, be'ahava u'b'ratzon Shabbat kadshecha, v'yanuchu ba'Yisrael mikadshei shemecha, Baruch atah Yahuwah, mekadesh ha-Shabbat. Mekadesh ha-Shabbat, 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 Mekadesh ha-Shabbat. Elohim, and Elohim of our fathers, may you be pleased with our rest. Sanctify us in your commandments, and grant us our portion in your Torah. Satisfy us from your goodness, and make us rejoice in your salvation, and purify our hearts to serve you in truth. In love and favor, Yahuwah our Elohim, grant us your set-apart Shabbat as a heritage, and may Israel, who sanctifies your name, rest therein. Blessed are you, Yahuwah, who sanctifies the eternal, biblical Shabbat. Nuestro Elohim y Elohim de nuestros padres, que estés tú complacido con nuestro descanso. Santifícanos en tus mandamientos y otórganos nuestra porción en tu Torah. Satisfácenos de tu bondad y haznos regocijarnos en tu salvación. Purifica nuestros corazones para servirte en verdad, en amor y favor. Yahuwah, nuestro Elohim. Otórganos tu Shabbat apartado como herencia, y que Israel, que santifica tu nombre, descanse allí. Bendito eres tú, Yahuwah, quien santifica el Shabbat. Amen. Refuah, and we'll do that running benediction. Healing for us all. Amén. Rifa'enu Yahuwah v'nirafeh koshienu, v'ne vasha ki ta'ilatenu ata, v'ha'aleh refuah selama, lechol tacholatenu, u'kol makuvenu, u'kol makotenu, ki el melech rofeh ne'eman v'rak hamanata. Baruch atah Yahuwah, Baruch Shem. rofeh cholei amo Yisrael, b'shem Yahusha HaMashiach. Amen. Heal us, Yahuwah, and we shall be healed. Save us, and we shall be saved. For you are our praise, and bring complete recovery for all our ailments, for all our pains and all our diseases, because you are the healing King, who is faithful and merciful. Blessed are you, Yahuwah, who heals the sick of your people Israel. In the name of Yahusha HaMashiach. Amen. Sánanos, Yahuwah, y nos sanará. Sálvanos y seremos salvos, porque tú eres nuestra alabanza y traes una recuperación completa de todos nuestros males, de todos nuestros dolores y nuestras enfermedades, porque tú eres el Rey de la curación que es fiel y misericordioso. Bendito eres tú, Yahuwah, quien cura a los enfermos de su pueblo de Israel, en el nombre de Yahushua HaMashiach. Amén. Amen. We're going to close the service with the Aaronic benediction. As always, if you are at home watching with your loved ones or friends, you gather them around you, you put your hands up if you're the head of household over them, and you listen to the words as the prayer is sung to you. Vamos a hacer la oración arónica, y si están en su casa, aquellos que son cabeza de sus casas, reúna a sus familiares y amistades, ponga sus manos sobre ellos y recite la oración con nosotros. Everyone stand facing each other. See, includes you two guys. Yiberechecha Yahuwah v'yishmerecha. Ya'er Yahuwah panav elecha v'chunecha. Yisa Yahuwah panav elecha v'yasem lecha. Shalom. Beshem Yahusha HaMashiach Sar Shalom. Amen. May Yahuwah bless you and keep you. May Yahuwah make his face shine upon you and be gracious to you. May Yahuwah lift up his countenance upon you and give you peace. In the name of Yahusha, the Mashiach, Prince of Peace. Amen.
Que Yahuwah te bendiga y te guarde. Que Yahuwah haga su rostro resplandecer sobre ti y sea misericordioso hacia ti. Que Yahuwah levante su semblante sobre ti y te dé paz. En el nombre de Yahushua HaMashiach, Príncipe de paz. Amén. Amen. With that, my good friends, the Con estos, service mis amigos, el servicio is over. ha concluido. Shabbat's not over. Shabbat no ha concluido. Please enjoy the rest of your day with your loved ones. Por favor, disfruta el resto del día con sus amados. Make sure to rest, Por favor, descanse, for tomorrow's not promised. porque mañana no es prometido. With that, Con esto, much love mucho amor and peace be with you. y la que la pase con ustedes. Amén. Shabbat shalom. Shabbat shalom.